What stereotypes have you heard about Colombia? Stereotypes. Before I came or during my travels? Uh, Before I traveled. Before I came. I don't know. I didn't hear a lot, but I knew some people who went to Colombia and they loved. I think they loved the people and the atmosphere here. So I think more that the people were very social and open, and um, yeah, and it's that the nature was beautiful. Those Okay. two things, I think. Yeah. Is there a bit of truth in such stereotypes? Why? What I've seen so far, yes. I mean, what I like about Colombian people is that they're social, and I noticed that because when I try to speak Spanish, they usually like help me instead of switching to English. And I love the nature so far, but I haven't seen whole Colombia yet, so I can only speak for the places I've been to. What similarities and difference do you encounter between your native culture and the Colombian culture? The difference between my culture and the Colombian. Um, I think in Colombia the weather is always like warm and hot, and people live, maybe not in Bogota, but people live a lot more outside. I come from the Netherlands, and in the Netherlands we have summer, winter, spring, and fall. And during winter and fall, people are a lot more inside, and like because it's cold outside. So I think the big difference is that people here are more outside. And yeah. Okay. Finally, do you consider important to learn Spanish when visiting South America? Yes or no, and why? Yes, because not everyone speaks English. And last week I did a Spanish course in Cartagena, so I tried to learn a little bit. Yeah, so yes. Yeah. Okay. My name is Karen. I'm a student of the Pedagogical University. I will be a teacher. I'm studying licenciature in English and Spanish. And we have an intercultural project. Okay. I have some questions for you. Yeah, 3 questions, right? Three, no more, only three. Okay, the first one is what stereotypes have you heard about Colombians? And give me some examples. Okay, the famous one is the Escobar one, the drugs, Oh, the yes. narco thing. That's like the first thing when people in Europe mention Colombia, it's always in connection with drugs and Escobar. That's like the biggest cliche, I feel. Yes, it's terrible. Maybe Pablo Escobar or Yeah. different people to create a stereotype Yeah, in the sure. country, and For it's sure, terrible. yeah. It's huge, yeah. And the other one I would say is reggaeton and Medellin. Okay. It's the modern one. Okay, the next one is what similarities and difference do you encounter between your native culture and the Colombian culture? Difference Say again. Difference? between your culture and Colombian culture. Oh, well, Colombians eat arepas for breakfast. Europeans eat toast. Um, so my girlfriend is Colombian. When Okay. she's with her family, salsa music all the time, all the time. Okay. When I'm with my family, it's like in the mornings classical radio and then silence. Oh, So it's different. It's so different, but Different, it's yeah. cool. Yeah, I like the Colombian culture, the Okay. salsa all day long. And the last one is: do you consider important to learn Spanish when visiting South America? Yes or no, and why? Yes, because I think if you know the language, you have a key to the culture, Yes. and you show respect.
Okay, to okay. the people. Okay, thank you very much. You're welcome. And What stereotypes have you heard about Colombians? Stereotypes? Yeesh. I don't think any. I've heard stereotypes about Colombia, but not Colombians. Or Colombians? That is very dangerous. Not to walk anywhere by yourself, but I've walked all over Bogota and so far so good. And what do you think about this? I love it here. It's beautiful. See? Um, is there a bit of truth in such stereotypes? Not that I've seen so far. I'm sure it's dangerous somewhere, but I haven't found it. Um, what similarities and difference do you encounter between your native culture and Colombian culture? I don't know. It's hard because there's a language barrier. Not many people speak English here, so it's hard for me to really tell. But people here seem to be more friendly. I'm from New York, and people aren't always friendly where I live, so more friendliness, I guess. Finally, do you consider important to learn Spanish when visit South America? To learn Spanish to visit America, Yes, you learn Spanish. I'm trying to learn. I take Rosetta Stone, but my Spanish is very bad. Muy malo. I'm trying. My English too. No, yours is better than my Spanish. Thank you. You're welcome. ¿Cómo estás? Hola. Te voy a hacer una entrevista sobre estereotipos colombianos, ¿ok? Sí. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué estereotipos has escuchado sobre los colombianos? Existen muchos estereotipos por lo general de las regiones. Está el estereotipo de los antioqueños, que son muy audaces, por lo general el clásico que dicen los pastusos, que pues no son muy rápidos mentalmente, también los costeños, las personas de la costa que son perezosos y la gente del Pacífico que son como muy trabajadores. ¿Y de dónde crees que provienen estos estereotipos como tal? Esos estereotipos por lo general vienen del voz a voz, que vienen de generación en generación. ¿Y tú crees que hay algo de cierto en estos estereotipos? No, en lo que llevo en mi vida he tenido la oportunidad de trabajar y estudiar con distintas personas de estas regiones y estos estereotipos no tienen nada que ver. Son en sí, como dice la palabra, estereotipos y no tienen nada que ver con ese voz a voz que en la actualidad se van perdiendo. Ok, eso es todo, muchísimas Dale. gracias. mi nombre es Marta. Ok, señora Marta, le vamos a hacer algunas preguntas sobre los estereotipos en Colombia. La primera es, ¿qué estereotipos ha escuchado sobre los colombianos y de algún ejemplo? Bueno, hay varios estereotipos, digamos, creo que son más tradicionales, que digamos son los santanderianos, los costeños, los bogotanos, ¿no? También Sí. bueno, como ¿cómo se llaman los de abajo? ¿Los de Pasto? Los pastusos, Ok. que dentro de todo cada uno lleva como autóctono, su manera y sus costumbres de vivir la vida en la ciudad. Sí. Esos en departamentos. Entonces creo que Bogotá es capital mundial de recoger todas las personas que vienen no solamente Sí. del mismo país sino de afuera, y cada uno trae como una manera de expresar sus costumbres, sus cualidades, sus formas de hablar, su expresión. Creo que hay varios. Ok. ¿De dónde cree que proviene? Desde sus raíces, ¿no? De sus Ok. raíces, digamos, los chocuanos, los, digamos, de la parte norte, pero me imagino que todo viene de un contexto de fuera también, ¿no? Porque nosotros fuimos colonizados, pues me imagino Sí. que dentro de todos tenemos nuestras raíces que son de afuera, que Ok. acá vinieron a invadir ¿Y también, ¿no? considera que hay algo de cierto en estos estereotipos y por qué? Que hay algo de cierto, pues sí, claro, porque cada uno trae como impreso la costumbre del otro, o sea, acá hay diferentes, digamos, matrimonios Sí. que son hechos, digamos, de santanderiano con bogotano, pasto con un mexicano. Entonces creo que todo eso es culturalmente, entonces
independientemente de donde vengamos o estén, todos vivimos de una manera igual todo. Ok, muchísimas gracias, señora Marta, por su ayuda. Okay. ¿Qué estereotipos ha escuchado sobre los colombianos? Pues los estereotipos sobre los colombianos siempre están tildados como a ser malos. Voy a resaltar uno bueno, vamos a decir que los colombianos son berracos, son trabajadores, son camelladores. Entonces yo me quedaría con ese porque siempre que hacemos las preguntas al azar, siempre es como droga, corrupción, etcétera, etcétera. Y siempre es bueno resaltar algo de los colombianos. ¿De dónde cree que provienen esos estereotipos? Este tipo de estereotipos que estoy mencionando, que son los buenos, yo creo que del ejemplo, de además donde estábamos en la séptima, vemos gente trabajadora que no se queda quieta, que no están habitando una calle o mendigando, sino simplemente quieren rebuscar para su familia, para su vida. Entonces lo he visto y lo he escuchado desde el ejemplo, viendo que las personas sí tienen las ganas de trabajar, sí quieren salir a trabajar y consiguen lo suyo. ¿Y hay algo de cierto en estos estereotipos? ¿Por qué? Sí, o sea, lo que te digo, sí, por el ejemplo, por lo que estamos viendo, por el contexto, por el tipo, porque todos tenemos sueños, metas, queremos ser algo y eso nos tilda mucho a los colombianos, que somos muy guerreros, pujantes, entonces para mí es muy cierto porque queremos salir día a día, por más hoy jueves santo, salir a trabajar y querer hacer algo por nosotros. Gracias. Que estén bien, feliz día. Gracias. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? No, God! No, God, please, no! 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 Yo no entiendo nada.